We're joining Marcia to observe yard site for her father this evening. Okay. Do we know? Tushman. Yeah. Marcia, you never led services, did you? No. Okay. Well, one day, if you ever join with us, that would be wonderful. And Jerry is going to give us the all clear sign shortly. Hello, Ben. It is time. Ben and Ben. All right. Good evening. Good evening. Let's see. Sue, you're going to do Marv. And Ben, you didn't daven for a while for us. Is that correct? I can't hear you because you're muted. Me? Okay, yep. It's been a couple weeks. Okay, so how about if we turn to page 164 and you will lead us in Mincha, Bevakasha. 164. Sure. Ashrei Yoshvei Veitecha Od Yalucha Sela Shem Shadonai Elohav. Tehillah leDavid. Tehillah David Michal HaMelech V'Abracha Shimcha Le'olam Va'ed B'chol Yemavacheka V'Ala Shimcha Le'olam Va'ed. Gadol Adonai Humla Me'od V'li Gdulato Ein Cheker Dor leDon Shavach Masecha Gvorotecha Yagidu. Hadar Kevod Hodecha V'divrei Nivotecha Asicha Zuz Navotecha Yomer Ugdolatcha Saprena. Zecher Rav Tuvcha Yabiu V'Tzidkatecha Yoranenu Melacham Adonai Erech Apayim Ugdol Chesed. Tov Anei Lakov V'Achamav Al Kol Ma'asav Adonai Kol Maasecha V'Chasidecha Yevachucha. Kevod Malchutcha Yomeru Gvuatecha Yitaberu Yelivnei Adam B'Uta Kol Hadam Malchutu. Malchutcha Malchut Kohamim Umemshaltecha B'chol Dor V'Dor V'Nachal Naflim V'Zakef L'chol HaKfufim. Einecho Elecha Yisaberu Ve'ata Noten Lahem Et Achron B'Yato Ech et Yadecha Mazbiah L'chol Chai Ratzon. Tzadik Adonai B'chol Derachav V'chasid B'chol Ma'asav Orana L'chol Korah V'chol Asher Ikaruhu V'emet. V'tzon Yireh V'Yaseh V'yeshavatam Yishma V'Yoshiem Adonai Kol Ha'avav Et Kol HaRashaim Yashmid. Tehillat Adonai Yidaber Pi V'Yimrech Kol Basar Shem Kashol Le'olam Va'ed אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. We rise, Chatzi Kaddish, page 166. יקדש ויקדש מרבה, Amen. ויעמד דבר קיוטי וימלך מלכותי בך, יכון ויום יכון לך, ידך בית ישראל בגלה בזמן קריב ימרו, Amen. ישמרה במבורך, ויעלם מעמיה, יתברך ויתברך ויתברך ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לפרישה ברורים, ואלה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירם בימיו וימרו. Amen. We're going to recite the Amidah together from the inside back cover on page 168, turning, and through the Kedusha on page 170, and we will conclude silently. Ben, please. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Elokei Sarah, Elokei Rivka, Elokei Rachel, Elokei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. Amen. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך מימין מחיה ומצמיח ישועה.
ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, שמו. מחיי המתים. אמן. קדושה 170 נקדש שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. הכתוב על יד נביאך וקרא זה על זה ואמר. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, בכל הארץ כבודו למתם ברוך, יאמרו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו, למתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני למקומו, דברי קודשך כתוב לאמור. ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, ולך ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם על הר ציון, לדור ודור הללויה. דור ודור נקי גודלך, ונצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, ושמו. האל הקדוש. Amen. We continue silently to God 172. Please continue at your own pace. Ben is going to continue with Kaddish Shalem, page 194. תהדר ויקדש שמי רבה, Amen. יאמר דברי קירותי וימליך מלכותי, וחיי יכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שבית הקדושה בריחו. תהילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן ביומה, ואמרו אמן. תקבל צלות הון ובעד הון, דכל ישראל קדמה בהון דיבי שמיה, ואמרו Amen. יהי שלום הרבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח. תח לאדון הכל, עתה גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שם השמיים עושה לאמץ מה שביקר. אוקיי. אוקיי, נקבל לך כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We recall with love those who gave us life and shared life with us, whose yahrzeit is today, the 27th of Iyar, Sunday, May 9th, 2021. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno, and they are inscribed in our hearts and our souls. Katie Brenner, Abraham Cohen, Julius Feldman, Melvin Greenwald, Charles H. Harris, Abraham I. Hormatz, Jacob Klein, Herbert Shannon, Melvin Sperling, Olga Yusufov. And we also recall Cecil Zilberberg of blessed memory. Yahrzeit and Mourner's Kaddish, page 198. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, וחייכון וימיכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ועמו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, לאמירם בעלמא ועמו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום עממה והוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ועמו amen. If there's any yahrzeit observer that would like to share a thought, a memory for a moment, please do so. Marcia, you didn't share with us anything, did you? Please. Unmute yourself. Thank you. Well, actually, it's the 28th of ER, so it doesn't start till the RV. Well, But that's okay. Yeah, it's for my dad, World War II vet, Bronze Star owner, whatever. what does that Bronze Star stand for? Supposedly, he captured some Germans that his sergeant volunteered him for. So, long time ago. But anyway, he didn't talk about it too much, which, you know, happens a lot. So, but we have a lot of papers and documents and all that. So we remember what he did. Was there something that impressed you in particular? About what? Any of it? Being a soldier, being in war? Well, he was very brave. He wasn't a very
aggressive or violent person, but he did what he had to. He did for his country. So it was admirable, I think, definitely. Remember, I was being surprised and didn't quite agree. Golda Meir said that she will not forgive the Palestinians for making our young soldiers having to kill others. And Sandy, what was the other part that I'm missing because I'm repressing it? We can't hear a thing you're saying. Sorry. She said we, the Jewish people, the Israelis, would forgive the Palestinians for what they did to us, but we would never forgive them for causing us to have to do what we did to them. She's speaking for herself. I certainly don't agree with that. And that's the beauty of our minyan. We each have our own opinion, and we respect each other's opinions. And still, to this day, it's a shocking and bold statement to me. But be that as it may, I think we have an imperative to defend our people and our family and protect our nation. Well, she certainly agreed with that. I mean, that was her point. Right. All right. All right. And on that happy note of agreement, we rise, page 200. And let's see, Sue, please lead us in the Arvit service. Page 200. Are you muted? Because I we just can't unmuted. hear anything. Yeah, please unmute. I did. Can you Okay, hear me? now I hear you. Okay. Rachun yakaper abomelo yashri v'hir bala hashiba povelo yair kol chamato adonai hoshel chamaya hamelech yaneinu v'yom kareinu baruchu et Adonai hamvarach Baruch Adonai Amborach Leolam Vaed. Baruch Adonai barak le'olam va'ed Baruch atanu Seated. olam. El Chai B'Kayam Tamid Yimlo Kalenu L'Olam Va'ed Baruch Atah Adonai Hamari V'Rabim Amen. Avat Olam Beit Yisrael. Bottom of page 200. Yahavtecha Al Tasir Mimenu Le'olamim Baruch Atah Adonai Ohev Amo Yisrael. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha v'chol nafshecha v'chol meodecha v'hayu hadavarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'beitecha uvlektecha b'derech uvshaptecha uvkumecha Ukshartam liot al yadecha v'hayu l'totafot b'neinecha uktaptam amazuzot beitecha uvri sharecha v'haya. Middle of page 202. Lema'an tiskuru v'asitem et kol mitzvotai v'yitem kadoshim le'Elohechem. Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem le'Elohim. Ani Adonai Elohechem. Adonai Elohechem emet. Okay, can we have, Marcia, would you please read for us the middle of page 205? We affirm the truth. We affirm the truth that he is our God, that there is no other.
and that we are his people Israel. He redeems us from the power of kings, delivers us from the hand of all tyrants. He brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. He performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. He has maintained us among the living. He has not allowed our steps to falter. He guided us to triumph over mighty foes, exalted our strength over all our enemies. He vindicated us with miracles before Pharaoh, with signs and wonders in the land of Egypt. In wrath, he smote all of Egypt's firstborn, bringing his people to lasting freedom. He led his children through divided waters as their pursuers sank in the sea. When his children beheld his might, they sang in praise of him, gladly accepting his sovereignty. Moses and the people Israel sang with great joy to the Lord. To The word. Nikamocha be'elim Adonai, nikamocha net, slicha. U'malchuto berashon kiblu aleihem, Moshe v'nei Yisrael lechanu shira b'simcha rabba v'yamru kulam. Nikamocha be'elim Adonai, nikamocha neda b'kodesh, narati lo Joseph ele. Malchutecha ra'u banecha, bokech yam lifnei Moshe, She'eli anu v'yamru, Adonai yimlok le'olam ba'ed. V'ne'emar ki bada Adonai et Yaakov, v'galo miyad chazak mimenu, Baruch atah Adonai ga'al Yisrael. Amen. On top of page 207, Marcia, please. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. Guard our coming and our going. Grant us life and peace, now and always. Praised are you, Lord, eternal guardian of your people Israel. U'shmor seiteinu u've'enu l'chaim u'shalom me'atah v'yad olam. Baruch atah Adonai shomer amo Yisrael la'ad. Amen. Amen. We're on page 206, the bottom paragraph. Ki hamalchut shelcha hi u'leme'ad timlok b'kavod, ki ein lanu melech ela atah. Baruch atah Adonai hamelech b'kvodo, tamid yimloch aleinu l'olam ba'ed ve'al kol ma'asav. Amen. We rise, Chatzi Kaddish, page 208. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. Yama divra kirute v'yamlik machote v'chayachonu v'yamechon v'chaye d'chol beit Yisrael b'agalau v'zman kari v'imaru. Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam li'amei amaya yivarach yitbarak v'yishabak v'yitpa'ar v'yitfama v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalah shemei d'kudesha v'yecho le'ela min kol birkata v'shirata tushbakata v'nechamata da'amiram v'yama v'imaru. Amen. Silent Amidah begins on page 210. We recite the Amidah silently, speaking to God directly.
Page 222, for those of you who have still got me, please finish to completion. Yikada v'yitkada shemei rabba. Yam al divra ki v'tevium yam leif machote v'chayechon of yumechon v'chayedecha be Yisrael v'akalav b'zman kari v'imaro. Amen. Shmei rabba mevarach. Leolam li'amei amaya yiparach. Yiparach yishtabat v'par v'tramam v'yitnaseh. V'tadar v'yitale v'talash mei kudasha priyachu. Le'elami kol berkata v'shirata chushbachata v'nechamata da'miram v'yama v'imaru. Amen. Tikabel tzlotchon u'ba'utchon t'chol Yisrael kadam avucham di b'shmai v'imaru. Amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chaim aleinu mi'al kol Yisrael v'imaru. Amen. Oseh shalom b'mromav. O ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imaru. Amen. We Amen. turn to page 237 for Sfirat HaOmer. And just to say the obvious, last night I mistook the correct number of the day, and I'm hoping I get it right tonight. Last night we counted 42. So we know what to call out as we do the official announcement. We begin on the English paragraph on page 237, followed by words of holiness to consecrate the day of the Omer. And then we turn to page 241 for the proper day, which is also Yom Yerushalayim. Together in English, 237. I'm ready to fulfill the mitzvah of counting the Omer as it is ordained in the Torah. You shall count from the eve of the second day of Pesach, when an Omer of barley grain is to be brought as an offering, 7 complete weeks. The day after the 7th week of your counting will make 50 days, which we bring the grain offering of wheat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al sfirat haomer. Hayom 43 yom, shehem 6 shavuot, v'yom echad la'omer. Today is the 43rd day, which is 6 weeks and 1 day to the Omer, and it is also Yom Yerushalayim. May we live to experience that directly, as some of us have had. We continue with Aleinu, page 224. Aleinu l'shabeach la'adon hakol la'tek gedula li'etzeh bereshit shelo asanu b'goyei haratzot v'lo samanu k'mishpachot ha'adama shelo samchalkeinu kahem v'gor aleinu k'chol hamonam v'anachnu korim u'mishachabim u'modim l'ifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu. כי המחושך ההיא למעט תמלך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We recall with love those who gave us life and shared life with us, whose yahrzeit is the 28th of Iyar, Monday, May 10th, 2021. The following names are listed in our perpetual memorials of Chizuk Amuno, and they are inscribed in our hearts and our souls. Harriet Azriel, David Henry Kaplan, Ida Horwitz,
Esther S. Morris, Melvin Bernard Pelovitz, Sherman Platt, Morris Sugarman, Nathan Talkin, Samuel Tinanoff, Sanford Tushman, Erwin Wolkstein. Jeffrey, who did I miss? We also join Sue in recalling her mother, Ruth Zapro. Ruth Sapper of Blessed Memories. Yortzeit and Mourner's Kaddish, page 226. Gadal Kadash Shemei Rabbah, Be'almad Yivrach Yirutei Ve'amlich Machutei, B'chayachon Yomechon B'chayei B'chol Beit Yisrael, Ba'agala V'zman Kariv V'imramein, Yehei Shmei Rabbah Mevorach, Le'olam U'lo Me'almaya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירם בעלמה ועמו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו אמן. יהי זכרם ברוך. The memory of these people are in our lives and they are a blessing indeed. Services tomorrow morning at 7:30. A reminder that Wednesday is Rosh Chodesh, and we will meet at 7 o'clock in the morning to get to do the Tfilah, the Hallel, the Torah reading, the Musaf, and so on. Please be safe, be careful, and please God watch over this wonderful community and all of mankind in this nation. We need your help. And tomorrow evening, we will be offering in-person services in the sanctuary, also streamed to Zoom and the live stream. And same on Wednesday morning for Rosh Chodesh. We'll be in the sanctuary. So please, if you're comfortable and able, please join us in person. Thank you, Jeffrey, as again and usual. Thank you. Wishing you all a good night. Sue, you were going to say something? Yeah, I just want to let you know, I sent you a text with the Hebrew names so you have it for tomorrow and Tuesday. Excellent. Thank you so much. Ben, wonderful to see you, my friend. Give our love to you and your Thank you. Erica, you are muted, but I'm sure we know what you want to say. I think. Good night, everybody. Laila Tov, good night. Good night.